स्टुडंट्स, वेलकम टू माय चॅनल थिंक इट विथ आतिश. तर आपण मशीन लर्निंगचे युनिट्स बघत होतो. तर ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट मशीन लर्निंग युनिट 1, युनिट 2 and unit 5. Now in this lecture we are going to discuss unit 3 and previous year questions. तर युनिट 3 is completely depends upon neural networks आणि हा युनिट असा आहे की याच्यामध्ये किती जरी शिकवलं तर ते सफिशियंट नाहीये. ठीक आहे, कारण की हा खूप एक म्हणजे पूर्ण व्हास्ट सब्जेक्ट असल्यासारखा आहे न्यूरल नेटवर्क. तर तुमच्या बाटूच्या एक्झामच्या पर्स्पेक्टिव्हनं मला जेवढं वाटतं की जेवढं विचारलं जाऊ शकतं तेवढंच मी तुम्हाला इथं शिकवणार आहे. कारण की याच्यामध्ये मॅथमॅटिकल इक्वेशन जर आपण बघायला गेलो तर मॅथमॅटिकल इक्वेशन 7-8 पेजेसचं एक सोल्युशन भेटेल तुम्हाला. ठीक आहे, तर तेवढं आपल्याला करायची गरज नाहीये, कारण की प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन मी बघितले तर डायरेक्टली क्वेश्चन विचारले होते, जसं की राईट अ शॉर्ट नोट ऑन परसेप्ट्रॉन and one more question is there that back propagation, write a working of back propagation method. ओके, तर असे डायरेक्टली क्वेश्चन्स ह्या टॉपिक मधून विचारलेले आहेत, कारण की ते पण एक्सपेक्ट करणार नाहीयेत की तुम्ही पूर्ण न्यूरल नेटवर्क स्टडी करून यावं याच्यामध्ये म्हणून. तर मी काही नोट्स काढलेले आहेत जे की मला इझी वाटले, तर मी 7-8 रेफरन्सेस घेतलेले आहेत. तर 7-8 रेफरन्सेस घेऊन जे मला बेस्ट वाटलंय त्याच्यातून मी कलेक्ट केलेली इन्फॉर्मेशन तुम्हाला डिलिव्हर करण्याचा प्रयत्न करतो. ठीक आहे, तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण न्यूरल नेटवर्क म्हणजे काय ते समजून घेऊ. ओके, सो न्यूरल नेटवर्क इज ऑल्सो नोन ॲज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ऑर सिम्युलेटेड न्यूरल नेटवर्क. ओके, यालाच आपण काय म्हणतो, ANN किंवा SNN असं म्हणतो आपण याला. ठीक आहे, सिम्युलेटेड न्यूरल नेटवर्क. These neural networks are the subsets of machine learning, and we also say that it is the heart of deep learning algorithm. Okay, तर जी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टर्म आहे ती कुठून डिराईव्ह झाली? दॅट इज डिराईव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क दॅट डेव्हलप द स्ट्रक्चर ऑफ ह्युमन ब्रेन. म्हणजे जसं ह्युमन ब्रेन कनेक्टेड आहेत सेल्स टू अदर सेल्स, तसंच आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पण काय डिराईव्ड फ्रॉम आपल्या ब्रेन पासून डिराईव्ह झालेले असं म्हणू शकतो आपण. ठीक आहे, सो सिमिलर टू ह्युमन ब्रेन दॅट हॅज न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड टू इच अदर. ओके, artificial neural network also have neurons that are interconnected to one another in various layers of the networks. These neurons are called as the nodes. जसं की ह्युमन ब्रेन्स मध्ये काय आहे की प्रत्येक जे न्यूरॉन्स आहेत ते दुसऱ्या न्यूरॉन्सला कनेक्टेड असतात, तर त्याच प्रकारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्कचं पण काय आहे काम की एका लेअर मधला न्यूरॉन काय असतो दुसऱ्या लेअर मधल्या न्यूरॉन सोबत काय असतो कनेक्टेड असतो, त्यालाच आपण काय म्हणतो नोड्स म्हणतो. ठीक आहे, आणि याच्यामध्ये पण मल्टिपल लेयर्स असतात. जसं की फर्स्ट लेयर हे जर आपण आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्कची डायग्राम जर विचारली तर तुम्ही ही डायग्राम काढू शकतात. ओके, सो हिअर फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ॲज द इनपुट, म्हणजे जिथून आपण काय करतो इनपुट याला प्रोव्हाइड करतो, लाईक x1, x2 and x3. These are the inputs are provided to from input layer. Okay, then next hidden layer is there. Okay, so hidden layer एक पण असू शकतो किंवा मल्टिपल हिडन लेयर्स असू शकतात. ठीक आहे, आणि हिडन लेयर मध्ये इथं 3 नोड्स आहेत, तर 3 पेक्षा जास्त पण तुम्ही नोड्स घेऊ शकतात हिडन लेयर मध्ये. ओके, सो द न्यूरल नेटवर्क कॅन कंटेन multiple hidden layers. Okay, so here we have shown only one hidden layer is there, and after that one output layer is there. So this output layer produces the output based on the given input, and some activation functions are there in between this input layer and output layer. Okay, तर along with x1, x2, x3 जे की आपण इनपुट पास करणार आहे तर त्याच्यासोबतच आपण काय प्रोव्हाइड करतो, वेट्स आल्सो provided to neural network along with the inputs. Okay, so त्याच्यावरून आपण स्टडी करतो. ओके, तर फर्स्ट बेसिक न्यूरल नेटवर्क जे आहे त्याचं नाव आहे परसेप्ट्रॉन. ओके, सो वी कॅन से दॅट परसेप्ट्रॉन इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. ओके, सो परसेप्ट्रॉन इज ए लिनियर मशीन लर्निंग अल्गोरिथम. हा कोणता अल्गोरिथम आहे की लिनियर मशीन लर्निंग अल्गोरिथम आहे, युज्ड फॉर सुपरवाइज लर्निंग फॉर व्हेरियस बायनरी क्लासिफायर. म्हणजे जे परसेप्ट्रॉन आहे ते फक्त बायनरी क्लासिफिकेशन साठी आपण यूज करू शकतो. ओके, सो
perceptron is also understood as an artificial neuron or neural network unit that helps to detect certain input data computations in business intelligence. म्हणजे परसेप्ट्रॉनचा यूज कुठं होतो की जर आपल्याला डेटा कम्प्युटेशन्स करायचे असतील सम बिझनेस कम्युनिकेशन बिझनेस इंटेलिजन्स मध्ये देन वी विल गो फॉर द परसेप्ट्रॉन. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा की दिस इज ए सुपरवाइज लर्निंग अल्गोरिथम which is having the binary classification, means we are using it for the binary classification only. जर more than 2 classes असतील तर there then we are not going for the perceptron. Okay, so the perceptron जे आहे ते सिंगल लेअर न्यूरल नेटवर्क आहे ज्याच्यामध्ये 4 मेन पॅरामीटर्स आहेत जे की नेम आपण इथे डिस्कस केलेले आहेत जसं की इनपुट व्हॅल्यूज. ओके, सो x1 x2 up to xm, these are the input values. Then next parameter is that weights and biases. Okay, weights and biases there. So along with each input there is an weight associated with it. Okay, so x1 is having the weight w1, x2 is having the weight w2, likewise xm is having the weight wm. Okay, and one bias is there, so x naught is equal to 1, that is called as the bias, which is having the weight w naught. Okay, then net sum is there, so we have to here we will calculate the sum, net sum, that is called as the net sum. So it is represented by z, so it is nothing but I is equal to 0 to m, means किती जेवढे पण इनपुट्स असतील तर from starting bias is also included in this. So I is equal to 0 to m, we have to calculate the wi xi, means product of these twos, x1 w1 plus x2 w2 up to xm wm, so that is called as the net sum. Okay, so after calculating net sum we will give that net sum to the activation function. Okay, so activation function पण different types चे आहेत जसं की step, this is the step function. Okay, means either it will produce 0 or 1. तर जर z ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू जर 0 आली तर then we will produce 1. If it is 0 then we will produce otherwise means when we will produce 0, so z is greater than or equal to 1 जर आलं तर we will produce 1 and 0 कधी otherwise म्हणजे लेस दॅन जर 0 व्हॅल्यू असेल किंवा निगेटिव्ह व्हॅल्यू असेल तर then we will print the 0 as the output. Okay, I hope you have understood about this. Now we will discuss about the activation functions. Okay, so activation function is also called as a transfer function पण म्हणतो आपण याला मोस्टली. आणि जे की आपण याच्यामध्ये ऍक्टिव्हेशन फंक्शन यूज करणार आहेत परसेप्ट्रॉन मध्ये that gives the answer like yes or no or between the value 0 to 1 or we can say that -1 to 1. Okay, so there are two main types of functions are there. First is a linear activation function and second one is the non-linear activation function. So in linear activation function it is linear, so output will not be confined between any range. Confined म्हणजे बाउंडेड नाहीये आउटपुट, की आपण म्हणू शकत नाही की आउटपुट इज बिटवीन द 1 and 0. So it is not bounded in case of linear. So function becomes f of x is equal to x, where its range starts from -infinity to infinity. Okay, so second type of functions are non-linear activation function. Non-linear side, that there are two terminologies are used. So first terminology is that it should be differentiated or differential, we can say that. Okay, म्हणजे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह पॉसिबल असला पाहिजे and it should be a monotonic. Monotonic म्हणजे काय, a function which is either entirely non-decreasing or non-increasing order. Okay, so some of we can say that non-linear activation functions are there, like so first one is the identity function, that is linear. We can say that f of x is equal to x. जर याचा आपण जर डेरिव्हेटिव्ह घेतला that is becomes its derivative is f dash x equal to with respect to x जर डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर that is become 1. Then binary, that is stepwise function is there, so its value becomes 0 and 1. So when we will print 0 when x is less than 0 and when x is greater than or equal to 0 we will print the 1. Its derivative is also
possible when x is not equal to 0 we will print 0, and otherwise x is equal to 0 जर असेल तर we will print this one. Okay, so like that logistic function is there. So logistic function will if you will plot the graph it will look like this. आणि त्याचं जर इक्वेशन घेतलं लॉजिस्टिक फंक्शनचं तर f of x is equal to 1 upon 1 plus e raised to minus x. That is the function equation is there. Okay, so this is the logistic, and if you will take the derivative of it with respect to x it will look like this: f dash of x is equal to f of x minus f of x into 1 minus f of x. Okay, so we will calculate this value and means we can say that this is a differentiable. Then tan h function is there. So tan h function will look like this, and its formula is like 2 upon 1 plus e raised to minus 2x minus 1. So its derivative is also possible. Likewise RELU function is there, and these are the different types of functions are there. Okay, so depending upon the situation or आपण कोणत्या वर्क साठी लाईक इमेज प्रोसेसिंग साठी यूज करतोय का नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग म्हणजेच टेक्स्ट डेटा साठी यूज करतोय, तर डिपेंडिंग अपॉन द आवर फंक्शन और आवर डेटा सेट वी विल गो फॉर द different functions. Okay, so this is all about the perceptron. Okay, so next topic is that multilayer network. The multilayer network काय की it has more than one linear layers. ज्याच्यामध्ये आपण याच्यामध्ये काय बघितलं वन लेयर असतं, याच्यामध्ये काय की कॉम्बिनेशन ऑफ लेयर्स असतात. सो इट इज ऑल्सो नोन ॲज मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन. ओके, मल्टिपल लेयर्स असल्यामुळे याला काय म्हणतो आपण मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन पण म्हणतो. ठीक आहे. So the layers of an multiple layer perceptron consist of several fully connected layers. Okay, तर याच्यामध्ये काय असतात फुल्ली कनेक्टेड लाईक धिस. हे बघा आता फुल्ली कनेक्टेड आहे म्हणजे हा जर न्यूरॉन आपण जर पकडला, हा जर नोड पकडला, सो इट इज कनेक्टेड टू ऑल द प्रिव्हियस लेयर नोड्स. ओके, हे बघा आपण याला जर कन्सिडर केलं तर हा प्रिव्हियस लेयरच्या सर्व नोडला काय कनेक्टेड आहे. तर त्याच्यामुळे आपण काय म्हणतो ते दॅट इज अ फुल्ली कनेक्टेड, कारण की याच्या नंतर आपण एक पण अशी एज काढू शकत नाही की जी कनेक्टेड नाहीये आणि आपण ती कनेक्टेड करून दाखवली आहे. ठीक आहे. सो that's why it is called as the fully connected layers, because each unit in a layer is connected to all the units in the previous layer. जसं की मी तुम्हाला सांगितलं की हा युनिट एक ह्या लेयर मधला जे की हिडन लेयर मधला तो काय आहे की प्रिव्हियस लेयर मधल्या दॅट इज इनपुट लेयर त्याच्यासोबत प्रत्येक नोड सोबत काय कनेक्टेड आहे. ओके, अँड अपार्ट फ्रॉम दॅट connected layer and the parameters of each units are independent of the rest of the units in the layer. जसं की आता बघा याचे पॅरामीटर्स इंडिपेंडेंट आहेत ह्या नोड पासून. ओके, म्हणजे सेम लेयरच्या दुसऱ्या नोड पासून ऑल पॅरामीटर्स आर इंडिपेंडेंट. ओके, सो दिस डायग्राम यू कॅन ड्रॉ फॉर मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क. जर तुम्हाला क्वेश्चन जर मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क विचारला, मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क डिफाईन करा किंवा एक्सप्लेन मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क, तर तुम्ही ह्या दोन लाईन्स आणि हे डायग्राम काढल्यानंतर जे खाली आपण एक्सप्लेन करणार आहोत ते एक्सप्लेन करा. ठीक आहे. सो इफ आवर मॉडेल इज, जे की आपण आता मॉडेल बिल्डअप करणार आहेत बाय युझिंग धिस मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क. इफ आपलं जर मॉडेल ओव्हर फिटिंग किंवा अंडर फिटिंग असेल, सो वी कॅन से दॅट मॉडेल नॉट वेल परफॉर्म ऑन टेस्टिंग सेट. म्हणजे आपण ओव्हर फिटिंग किंवा अंडर फिटिंग होत असेल ऍट द टेस्टिंग फेज ओनली, तर आपण असं म्हणू शकतो की इट विल नॉट वर्क फॉर टेस्टिंग सेट. सो याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल की वी नीड अ लॉस फंक्शन अँड ऑप्टिमायझर दॅट मिनिमाइज दिस पर्टिक्युलर लॉस फंक्शन. म्हणजे लॉस फंक्शन काय असलं पाहिजे, मिनिमाइज. लॉस काय झाला पाहिजे आपला, मिनिमाइज झाला पाहिजे. ओके, सो त्याच्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे, ऑप्टिमायझर पाहिजे. सो लॉस फंक्शन it is a method of evaluating how well our model and data set. आपलं फक्त मॉडेल वेल असून चालत नाही, आपला डेटा सेट पण प्री प्रोसेस्ड आहे का त्याच्यामध्ये काय अननेसेसरी व्हॅल्यूज आहेत. जर डेटा सेट मध्ये जर अननेसेसरी व्हॅल्यूज असतील किंवा रॉंग व्हॅल्यूज असतील, सो त्याच्यामुळे पण काय होतं, आपला जे मॉडेल आहे ते काय होतं, चांगलं ट्रेन होत नाहीये. म्हणजे अननेसेसरी काय होतं, तो वेगळ्या वेला जातो. म्हणजेच काय की त्याच्यामध्ये मिसक्लासिफिकेशन जास्त होतं ड्यू टू अननेसेसरी पॅरामीटर्स. वी कॅन से दॅट. म्हणजे नेसेसरी पॅरामीटर्स तर पाहिजेत,
बट अपार्ट फ्रॉम दॅट जेव्हा आपण ट्रेन करतो तर अननेसेसरी पॅरामीटर्स आपल्याला इन्क्लूड करायचे नाहीयेत. ओके, तर इफ लॉस फंक्शन व्हॅल्यू इज लेस, जर लॉस फंक्शन व्हॅल्यू जर कमी असेल, जर लॉस फंक्शन लॉस कमी येत असेल, जे ऍक्च्युअल आउटपुट आणि आपलं जे आउटपुट येत आहे, तर आपण म्हणू शकतो की आवर मॉडेल इज गुड. बट लॉस फंक्शन काय आहे की मोर असेल ऑन टेस्टिंग डेटा, तर आपण काय म्हणू शकतो, आवर मॉडेल इज नॉट गुड, मीन्स आवर मॉडेल इज ए बॅड मॉडेल. ओके, तर लॉस फंक्शन कोणते कोणते आहेत, जसं की मीन स्क्वेअर्ड एरर आहे, ग्रॉस एंट्रोपी लॉस आहे, सम ऑफ स्क्वेअर्ड एरर. तर याच्यापैकी आपण डिपेंडिंग अपॉन द सिच्युएशन और डिपेंडिंग अपॉन द वर्क वी विल यूज द लॉस फंक्शन. ओके, so a multiplayer neural network is a typical example of the feed forward neural network. म्हणजे जे हे जे मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क आहे हे कशाचं एक्झाम्पल आहे, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्कचं आहे. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये आपण बॅकवर्ड येतो का, नाही, याच्यामध्ये आपण काय करतो, फॉरवर्ड फीड करत राहतो. ओके, so the number of neurons and the number of layers consist of hyperparameters of neural networks which need to be tuned. म्हणजे आता याच्यामध्ये काय असतात की the number of neurons and number of layers consist of some parameters will be there. ओके, तर ते आपल्याला काय करावं लागतं, ते ट्यून करावं लागतं. जर ते आपण ट्यून नाही केले तर काय होतं की आपली ऍक्युरेसी काय आहे की ती डिस्क्रिएट होती. तर आपल्याला काय करावं लागतंय, डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट आपल्याला काय करावं लागतं, त्याला ट्यून करावं लागतं. ओके, so in order to find the ideal values of hyperparameters one must use some cross validation technique. तर आपण आता हे हायपर पॅरामीटरची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करणार, तर आपल्याला याच्यासाठी क्रॉस व्हॅलिडेशन टेक्निक यूज करावं लागेल. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल, काही वेळेस ही व्हॅल्यू घेऊन म्हणजे आपल्याला डेटा सेटचे पार्ट्स करून काय करावं लागेल, क्रॉस व्हॅलिडेशन टेक्निक अप्लाय करावं लागेल. ओके, सो द युझिंग बॅक प्रोपगेशन टेक्निक वेट ऍडजस्टमेंट ट्रेनिंग इज कॅरीड आउट. जे जसं की आपण इनिशियली काय करतो, वेट आपल्या मनाने घेतोय. ठीक आहे, तर आपण घेतलेले वेटच कन्फर्म तेच वेट असतील असं नाहीये. ठीक आहे, आपण काही सुपर ह्युमन नाही आहेत की जसं की एखादे वेट घेतले आणि ते दॅट इज दॅट वेट्स आर परफेक्ट. तर ते घेतलेले वेट काय आहेत की आपल्याला जे आउटपुट आहे, ऍक्च्युअल आउटपुट त्याच्यापेक्षा खूप डिफरंट असतील. ओके, त्याच्यामुळे आपल्याला काय की आपल्याला लॉस फाइंड आउट करावं लागेल किती आहे, आणि मग काय करावं लागेल, परत आपल्याला बॅक प्रोपगेट करावं लागेल, जेणेकरून आपण काय करू, वेट अपडेशन करत राहू. अगेन वी विल गो फॉरवर्ड, देन वी विल चेक अगेन what is the loss. If loss is the minimum, then we will stop, otherwise again we will go for the weight updation. Okay, so that should be done in back propagation technique. Okay, तर याच्यामध्ये when multilayer neural network is there, we have xn inputs like x1 x2 up to xn and the bias is there. Okay, so let the weight applied to म्हणजे जे x1 x2 x3 अप टू xn साठी वेट्स काय आपले w1 w2 अप टू wn. जर आपण याचं समेशन फाइंड आउट केलं अलॉंग विथ द बायस, so it is look like that, r is equal to, this is the function, we can say that this is the net sum. Okay, so I is equal to 1 to m wixi plus bias is there. जर आपण याच्यामध्ये बायस वेगळा नसता घेतला तर I is equal to 0 to m घ्यावा लागला असता. ओके, so now after calculating this net sum, what we will do, we will give this value to the activation function, so we are able to find out the output for hidden layers. Okay, so for first hidden layer h1, the neuron can be computed at h1 dash equal to activation function of on that particular net sum. Okay, तर हे काय की पहिल्या हिडन लेयर साठी आपण फाइंड आउट केलेलं आहे. तर मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क मध्ये काय असतात, मल्टिपल हिडन लेयर्स असतात, जे की आपण परसेप्ट्रॉन मध्ये काय फाइंड आउट केलं होतं, डायरेक्टली आउटपुटच्या ठिकाणीच आपण काय केलं होतं, एक ऍक्टिव्हेशन फंक्शन बघितलं होतं. ओके, बट इथं तसं आहे का, नाहीये. ओके, तर हे हिडन लेयर साठी फाइंड आउट करूया. अगेन फॉर नेक्स्ट हिडन लेयर वी विल रिपीट द सेम प्रोसिजर and we will repeating same procedure till when we will come up with the last weight set. Okay, so this is all about the multilayer perceptron. Now next method is back propagation. So this is also a very simple method and very useful. तर मागच्या वेळेस तुम्हाला क्वेश्चन पण असा विचारला होता की एक्सप्लेन अबाउट द बॅक प्रोपॅगेशन. तर जेव्हा पण तुम्हाला मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन विचारू किंवा परसेप्ट्रॉन विचारू, तर त्याच्यामध्ये ज्या डायग्राम डिस्कस केलेले आहेत आपण, त्यात कन्फर्म तुम्हाला डायग्राम काढावे लागतील. ओके, तर त्यावरून तुम्ही एक्सप्लेनेशन व्यवस्थितपणे लिहू शकता आणि डायग्राम काढले की तुम्हाला चांगले मार्क्स भेटून जातील. ओके,
So backpropagation is also a supervised learning algorithm for training multilayer perceptron. Okay. So backpropagation uses a methodology called chain rule to improve the outputs. म्हणजे याच्यामध्ये काय करावं लागेल आपल्याला आउटपुट इम्प्रूव्ह करायचे. सो बेसिकली आफ्टर ईच फॉरवर्ड पास थ्रू ए नेटवर्क द अल्गोरिथम परफॉर्म्स ए बॅकवर्ड पास. आता याच्यामध्ये काय हे बॅक प्रोपगेशन आहे. एकदा आपण फॉरवर्ड पास केलं तर त्याच्यानंतर याच्यामधून काय होतं, जर आपलं लॉस फंक्शन जर जास्त असेल की जे ऍक्च्युअल आउटपुट आहे आणि आपलं जे आउटपुट आलेलं आहे त्याच्यामध्ये जर खूप सारा डिफरन्स असेल, जे आपल्या थ्रेशोल्डच्या वरी असेल, जर आपण थ्रेशोल्ड ठेवलेलं आहे की 0.2 जर डिफरन्स असेल तर दॅट इज ओके. बट थ्रेशोल्ड पेक्षा जर जास्त जर डिफरन्स असेल वेट मध्ये तर आपण काय करतो, बॅक प्रोपॅगेट करतो. ओके. सो टू ऍडजस्ट द मॉडेल वेट्स. Then next, the backpropagation algorithm looks for the minimum value of the error function. जे की आपण loss म्हणतोय तर that error function should be minimum in weight space using technique called as delta rule or gradient descent. तर याच्यामध्ये आपण काय यूज करतो, एक gradient descent टेक्निक यूज करतोय, जेणेकरून काय करतो आपण ते वेट ऍडजस्ट करण्याचा किंवा एरर ऍडजस्ट करण्याचा प्रयत्न करतो याच्यामध्ये. ओके. सो द वेट्स दॅट मिनिमाइज द एरर फंक्शन इज देन कन्सिडर टू बी द फायनल सोल्युशन फॉर लर्निंग प्रॉब्लेम. ओके. जे की म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो की जे वेट आपल्याला फायनली भेटत आहेत की ते मिनिमाइज आहे त्याच्यामध्ये एरर फंक्शन, दॅट वेट शुड बी द फायनल. ओके. तर आता याच्यामध्ये बघा की ह्या नेटवर्कमध्ये इथे इनपुट लेयर आहे, जे की आपण इनपुट इथं अशा प्रकारे डिफाईन केलेले x1 x2 अप टू xn इज देअर. देन hidden layers are there, so these are two hidden layers and finally one output is layer is there. तर आता इथं बघा आपण इथं प्रोसेस केलेले आहे. आफ्टर डिफरन्सेस इन डिझायर्ड व्हॅल्यू व्हॉट वी हॅव डन, वी अगेन back propagated, means again we will update, come here, update the weight, and again we will do the forward pass. Okay. So basically why we need back propagation? While implementing a neural network, in the beginning we initialize the weights with some random values. आता जेव्हा आपण इथं वेट इनिशियलाइज करतो तर दॅट इनिशियलायझेशन इज कम्प्लिटली रॅन्डम. ओके. ते जे वेट आपण इनिशियलाइज करतो दॅट इज कम्प्लिटली रॅन्डम. ते आपल्याला, आणि मी ऑलरेडी सांगितलं की आपण काय सुपर ह्युमन नाही की एक्झॅक्टली वेट आपण काय करेक्ट वेट घ्यायला. ठीक आहे. सो इट इज नॉट नेसेसरी दॅट व्हॉट एव्हर वेट्स व्हॅल्यूज वी हॅव सिलेक्टेड विल बी करेक्ट ऑर फिट्स आवर मॉडेल द बेस्ट. ओके. असंच नेसेसरी आहे का? नाहीये. म्हणून काय करायचं आपल्याला, वी हॅव सिलेक्टेड सम वेट व्हॅल्यूज इन द बिगिनिंग बट आवर मॉडेल आउटपुट इज वे डिफरंट दॅन द ऍक्च्युअल आउटपुट. म्हणजे वे डिफरंट म्हणजे काय, समवॉट डिफरंट आहे जे की ऍक्च्युअल आउटपुट पेक्षा. सो दॅट इज द एरर व्हॅल्यू इज ह्यूज. तर इनिशियली आपण जे वेट कन्सिडर केलेली आहे त्याच्यावरून आपल्याला काय एरर व्हॅल्यू जी आलेली आहे ती काय ह्यूज आहे. नाउ क्वेश्चन इज दॅट हाऊ टू रिड्यूस दिस एरर. आता आपल्याला काय करायचंय, हाऊ टू रिड्यूस दिस एरर. एरर तर रिड्यूस करायचं आहे. तर हे एरर रिड्यूस करण्यासाठी आपण काय करणार, वी नीड टू समहाऊ एक्सप्लेन द मॉडेल टू चेंज द पॅरामीटर्स. पॅरामीटर्स कोणते यूज केलेले, फक्त आपण याच्यामध्ये वेट्स, such that error becomes minimum. So one way to train our model is called as the back propagation. Okay. म्हणजे आपल्याला काय करायचंय, समहाऊ आपल्याला पॅरामीटर्स चेंज करायचे जे की आपण ओरिजिनली कन्सिडर केलेले आहेत वेट्सचे, आणि मग त्याच्यामुळे काय होईल की एरर मिनिमम होईल. ओके. आणि मग याच्यासाठी टेक्निक कोणती, बॅक प्रोपगेशन. सो बॅक प्रोपगेशन इन्व्हॉल्व्स टू स्टेप्स, दॅट इज वन कॉल्ड एज फॉरवर्ड प्रोपगेशन अँड सेकंड वन इज द बॅकवर्ड प्रोपॅगेशन. जे की आपण इथं बघितलं, फॉरवर्ड पास केलं आपण, नंतर वेट्स डिफरन्स मध्ये वेट मध्ये डिफरन्स आला म्हणून आपण काय केलं, बॅक प्रोपॅगेट केलं. ओके. सो सिमिलरली वी हॅव टू डू द सेम स्टेप until we reach the desired result. Okay. आता इथं डिफाईन केलेलं आहे की फर्स्ट मॉडेल मॉडेल आपण चेक करणार, वी विल कॅल्क्युलेट द एरर. जर एरर मिनिमम असेल तर आवर मॉडेल रेडी टू मेक द प्रेडिक्शन फॉर द टेस्टिंग डेटा सेट. बट जर आपलं जे मॉडेल बनवलेलं आहे त्याच्यामध्ये जर एरर मिनिमम नसेल तर देन वी हॅव टू अपडेट द पॅरामीटर्स. म्हणजे W1 W2 WM पर्यंत आपल्याला काय करायचे, पॅरामीटर्स अपडेट करायचे. देन अगेन वी विल कॅल्क्युलेट द एरर. If again we have calculated there and error is not minimum, again we have to back propagate and update the parameters. Similar way we have to done until we reaches the error is minimum. Once the error is minimum, our model is ready.
तर याच्यामध्ये आपण बघितलं की जे स्क्वेअर एरर जर आपण घेतला तर आपल्याला काय करायचंय, जे ग्रेडियंट डिसेंट आपण यूज केलेलं आहे तर ग्लोबल लॉस काय आला पाहिजे, मिनिमम आला पाहिजे. म्हणजे वी हॅव टू कम हिअर, ऍक्च्युअली वी हॅव टू कम हिअर. बट जर आपण ट्यून करताना आपलं जर वेट इथं असेल तर इन्क्रीज वेट, तर आपण इन्क्रीज वेट केलं तर आपण इथं आलो. देन आफ्टर वी हॅव डिक्रीज द वेट, आपल्याला कळलं की आपण इथं आलो आणि आपण नेक्स्ट टाइमला डिक्रीज केलं तर वी विल गो समवेअर हिअर. तर ग्रेडियंट डिसेंट मध्ये काय होतं, मग आपल्याला परत कळलं की आपण खूपच कमी वेट केलंय. देन वी विल अगेन इन्क्रीज द वेट, सो वी विल कम हिअर अगेन, वी विल कम हिअर लाईक दिस, वी विल कम हिअर हिअर अँड अंटिल वी रिचेस टू हिअर वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द एरर फंक्शन. ओके, समजलं? तर ह्या वेनं हे ग्रेडियंट डिसेंट वर्क होतं. So what are the advantages of backpropagation? Basically it is simple and fast and easy to program. Again, it does not have any parameters. आपण बघितलं की just it is having the weight parameters to tune except the number of inputs. म्हणजे इनपुट सोबत आपण काय, weight is the only parameter it is having. म्हणजे आपल्याला other than weight दुसरे पॅरामीटर ट्यून करायची गरज आहे का, नाहीये. ओके, देन इट इज फ्लेक्सिबल अँड इफिशियंट ऑल्सो. अँड फायनली वी कॅन से दॅट नो नीड फॉर युजर्स टू लर्न एनी स्पेशल फंक्शन. याच्यामध्ये आपल्याला कोणते एक्स्ट्रा फंक्शन्स लर्न करायची गरज आहे का, नाही. जस्ट वी आर डुईंग द weight updation in this particular backpropagation. Okay, so this is all about the backpropagation. Now next is the introduction to deep learning. So basically deep learning is the branch of machine learning which is based on artificial neural networks. It is capable of learning complex patterns and relationship within the data. जेव्हा आपल्याला कॉम्प्लेक्स डेटावर किंवा ह्यूज नंबर ऑफ डेटा जर असेल आपल्यापाशी, तर त्याच्यावर जर वर्क करायचं झालं तर देन ओनली वी विल गो फॉर द डीप लर्निंग. ओके, तर डीप लर्निंग वर जर प्रोसेस करायचं असेल तर आपल्याला एक तर काय पाहिजे, हाय प्रोसेसर पाहिजे. म्हणजे आपण म्हणू शकतो जीपीयू टीपीयू पाहिजे. विथ द गिवन प्रोसेसर वी कॅन नॉट एबल टू वर्क ऑन डीप लर्निंग. ओके, कारण की डीप लर्निंग मध्ये आपल्याला जो डेटा सेट बी पाहिजे, डेटा पाहिजे, तो काय पाहिजे, ह्यूज अमाऊंट ऑफ डेटा पाहिजे. जर कमी डेटा असेल तर इट विल नॉट लर्न. ओके, जर आपल्याला लर्न करायचं असेल तर वी रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाऊंट ऑफ डेटा. तर डीप लर्निंग म्हणजे काय बेसिकली, सो दिस इज द, वी कॅन से दॅट, so this is the bigger class which is we can say that artificial intelligence is there. Then inside that machine learning is a subset of artificial intelligence, we can say that. And finally we can say that this is deep learning is the part of the machine learning. Okay, so this way we can define the डीप लर्निंग. जर तुम्हाला एक्झाम मध्ये डीप लर्निंग वरून शॉर्टनोट लिहा म्हणून आलं तर यू कॅन राईट धिस वे. So artificial intelligence is the bigger part, then machine learning is a part of artificial intelligence, and deep learning or neural network is the part of the machine learning. Okay, again it has become increasingly popular in recent years due to advances in processing power and the availability of large data sets. म्हणजे सध्या जर आपण बघितलं की there is a huge number of data sets available. So for working on these type of data set and processing power पण आपल्यापाशी काय हाय आहे. So it is increasingly popular in recent years, we can say that. Okay, so deep learning is a subfield of machine learning whichever we have already discussed, that involves the use of neural network to model and solve the complex problems. Okay, so deep learning has achieved a significant success in various fields like image recognition is there, natural language processing is there, apart from that speech recognition is there, and recommendation systems are there. तर याच्यामध्ये सम जे काही डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स आहेत, मोस्ट पॉप्युलर वी कॅन से दॅट, ते आपण यूज केलेले, जसं की कन्व्होल्युशन न्यूरल नेटवर्क आहे, recurrent neural network, a deep Wolf neural network is there. Okay, so these neural networks are used in the process of image recognition, natural language processing, and etc. Okay, so basically we have seen that की deep learning साठी आपल्याला काय पाहिजे, हाय प्रोसेसिंग मशीन पाहिजे, and along with that we required a huge amount of data. तर आपण बघितलं की आपल्याला इन रिसेंट इयर प्रोसेसिंग पॉवर पण हाय मशीन भेटलेले आहेत आपल्याला, अँड large data sets पण available आहेत. Okay, so training deep neural network typically requires large amount of data and a
कम्प्युटेशनल रिसोर्सेस. जर आपल्यापाशी कम्प्युटर रिसोर्सेस असतील आणि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा असेल तर देन डेफिनेटली वी विल गो फॉर द deep learning. Okay, so in deep learning, suppose we are working on image recognition, then we will go for the convolution neural network. If we are working on natural language processing, then we will go for the recurrent neural networks like this. Okay, so deep neural networks will look like this. So initially input layers are there, then in between hidden layers are there that will be vary from layer 1 to layer n. We can take any number of hidden layers and which contains the neurons, and it is a fully connected layer. Okay, and finally we have the output layer which will produces the output. Okay, so for deep learning you can draw this particular architecture. Okay, so there are some applications of deep learning are there. So in healthcare also we are using deep learning. तर याच्यामध्ये जर डिटेल तुम्हाला बघायचं असेल तर तुम्ही नेटवर सर्च करू शकता की डिटेल हेल्थ केअर मध्ये कुठे यूज केलं जातं. देन ऑटोनॉमस व्हेकल्स आर देअर नाउ डेज. ई व्हेकल इज देअर. So we don't need to do anything, just we have to sit in the car and that car will start automatically and will go automatically. Okay, so e-commerce is also there. Then computer vision, in computer vision like image classification is there, image segmentation is there. In that case also we are going to use the deep learning. Then apart from that, natural language processing, in that natural language processing sentiment analysis is there, speech recognition is there. In that case also we are going to use the deep learning. And then finally personal assistant systems, in that also we are going to use the deep learning. So these are the some of the applications of the deep learning. Then what will be the challenges in deep learning? So first challenge is the data availability. जर आपल्यापाशी insufficient data available असेल तर then you are not go for the deep learning, or we can say that deep learning will not work best for this condition. Okay, then computational resources, जर आपल्यापाशी computational resources तसे नसतील, जर आपल्यापाशी GPU available नसेल, TPU available नसेल तर then we cannot efficiently use the deep learning approach. Okay, then again we can say that it is a complex network, so it is a time consuming also. Then interpretability is also the challenges for this deep neural network. And one more thing is the overfitting म्हणजेच काय की आपण जर याला याच्यावर ट्रेनिंग सेटवर जर खूप चांगलं ट्रेन केलं याला, तर आपल्या जर टेस्टिंग सेट थोडासा डिफरंट असेल तर इट विल नॉट गिव्ह द ॲक्युरेट रिझल्ट लाईक दॅट, वी कॅन से दॅट. आणि ही कंडिशन कधी येऊ शकते, जर आपण कमी डेटा घेतला ॲज अ ट्रेनिंग डेटा तर त्या केसमध्ये ही कंडिशन येऊ शकते. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द थर्ड युनिट. तर जेवढं पण मी शिकवलं याच्यामध्ये आय थिंक दॅट इज इनफ फॉर युअर एक्झाम. आणि जर तुम्हाला थोडंसं जर आणखीन याच्यामध्ये जर ट्रॅव्हल्स करायचं असेल तर तुम्ही इंटरनेटवर सर्च करू शकता. यू विल गेट द डेरिव्हेशन्स ऑफ ईच अँड एव्हरीथिंग. सो बॅक प्रोपॅगेशनचं जर बघायला गेलं तर तुम्ही 2-3 पेजचं तुम्हाला डेरिव्हेशन भेटून जाईल. बट ॲज ऑफ नाऊ तुमची एक्झाम परवा दिवशी आहे तर एवढं तुम्हाला विचारलं जाणार नाही. जर तुम्ही ऑलरेडी अगोदर केलेलं आहे तर दॅट इज वेल अँड गुड. तर तुम्ही अगोदर जर केलेलं असेल त्याचं डेरिव्हेशन तर ते रिव्हिजन करून तुम्ही एक्झामला जाऊ शकतात. ओके, सो तर याच्यामधून तुम्हाला एक्झाममध्ये क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात. तर याच्यामध्ये जर क्वेश्चन विचारले तर डेफिनेटली पहिलं एक गोष्ट करायची की आर्किटेक्चर तुम्हाला प्रत्येकाचे लक्षात असणं गरजेचं आहे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम धिस पर्टिक्युलर युनिट. and if possible I will add one video and on unit 4. So I will not guarantee that. If possible for me then only I will going to post it on before 6 p.m. only. If till 6 p.m. video is not came, then think like that I am not going to record the video. Okay, so thank you so much and all the best for your exam.